evening, all. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to you all on behalf of MMBA, MBHA, MAHA, MBA, and WA. Your presence makes us very happy. Members, please join us in giving our guests the most cordial of welcome. A welcome address is meant to welcome the chief guest and the gathering and to set the context on occasion. To deliver the welcome address, may I now request the President of MMBA, Mrs. N. Krishnaveni, Senior Advocate, to come over to the podium. Vanakkam. Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam, Judge Supreme Court of India. Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India. Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, Acting Chief Justice, Madras High Court. Honorable Mrs. Justice Pushpa Satyanarayana, Administrative Judge, Madurai Bench. Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, Honorable Mr. Justice M. Sundar, Honorable Mrs. Justice Anita Sumant, Honorable Mr. Justice Parthiban, Honorable Mr. Justice Dandabani, Honorable Mr. Justice P. Velmurugan, Honorable Mr. Justice G. Jayachandran, Honorable Mr. Justice C. V. Karthikeyan, Honorable Mrs. Justice V. Bhavani Subbarayan, Honorable Mr. Justice G. R. Swaminathan, Honorable Mrs. Justice R. Tarani, Honorable Ms. Justice P.T. Asha, Honorable Mr. Justice B. Pukarendi, Honorable Mr. Justice G. Ilangovan, Honorable Mrs. Justice S. Anandi, Honorable Mr. Justice K. Murli Shankar, Honorable Mrs. Justice S. Srimadi, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, Honorable Mr. Justice N. Kripakaran, Additional Advocate General Mr. Bira Kadaravan, Additional Advocate General Mr. R. Bhaskaran, Assistant Solicitor General Mrs. Victoria Gauri, Senior Advocates Mr. Isaac Mohanlal and Mr. Valli Nayagam, Government Pleader, Special Government Pleaders, AGPs, Government Advocates, Public Prosecutors, Additional Registrar General in Charge, Registrars Judicial and Admin, Office Bearers of various Advocate Association, members of the legal fraternity, press and media. Good evening to one and all. It's indeed very delightful to have gathered physically in this premises today after a long gap, almost 2 years, a day which we have been longing for desperately. Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam was elevated as Judge of the Supreme Court of India in the year 2019. However, given the pandemic situation, we were unable to felicitate His Lordship back then, which we will be fulfilling now. Though the past 2 years have been hard on us because of the COVID, there has been a joyous moment of Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, a judge from our High Court, being elevated to the Supreme Court of India. Today, another occasion for celebration, we have a new Acting Chief Justice of Madras High Court, Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, with us. Happiness shared will multiply. The number of members gathered here today manifest the proliferation of that happiness. Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam and Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh are extremely dear to the advocates here at Madurai. Their experience and expertise in all branches of law is something that is well known. Though their elevation to the Supreme Court of India is a gain to the litigants and the advocates practicing at Supreme Court, it is a little saddening for the advocates practicing at Madras and Madurai, as we would miss them both. Yet we are extremely happy about their elevation. At the same time, the Madras High Court and Madurai Bench will be largely benefited by the transfer of Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, Acting Chief Justice of Madras High Court, owing to His Lordship's proficient knowledge in various spheres of law. These occasions of elevation and transfer ought to be celebrated. So today we have assembled here to felicitate the Honorable Judges. With these few words on behalf of MMBA, MBHA, MBA, MAHA and WAA and members of the bar, I wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, Acting Chief Justice, Madras High Court, Honorable Mrs. Justice Pushpa Satyanarayana, Administrative Judge, Madurai Bench, and all the companion judges, Additional Advocate Generals,
senior advocates and members of legal fraternity, and one and all present here to this felicitation function. Thanks for the opportunity of welcoming the gathering. Thank you. Thank you, ma'am, for such a warm welcome. Humility forms the basis of honor, just as the low ground forms the foundation of high elevation. It's time to honor the chief guests. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. In order to honor such an inspirer, may I now request the Secretary of WAA, Mrs. K.R. Shivashankari, and Mr. M.K. Suresh, President in charge of MBA, to honor Honorable Mr. Justice V. Ramasubramanian by presenting a memento. Thank you for a kind gesture. Honor isn't given, it's earned. Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. In order to honor such an achiever, may I now request the Secretary of MMBA, Mr. Ilengo, and the Secretary of MBHA, Mr. Mahendrapati, to honor Honorable Mrs. Justice M.M. Sundaresh, presenting a memento. Thank you, sir, for a kind gesture. We Indians are known for hospitality across the globe. It's a part of a code of conduct of Indian culture. To provide such a hospitality, may we kindly request Mr. M.K. Suresh, President in charge, to honor Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, the Acting Chief Justice of Madras High Court, by presenting a memento. Felicitation is an inspiration and motivation to inspire and motivate the legal fraternity to achieve greater heights. Any great achievement is preceded by many difficulties and many lessons. Great achievements are not possible without them. In order to felicitate the achievers, may I now request the President of MBHAA, Mr. K.S. Duraipandian, to come over to the podium and felicitate the Honorable Judges. நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் திரும்ப நம்ம எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பளித்த அன்னை மீனாட்சிக்கு முதல் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருப்பி பாப்பமானு சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ பெரிய சிக்கல். கடைசி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினது, அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு. இப்போ நான் சேதுபதி ஸ்கூலில் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய நீதியரசருடைய பேச்சை கேட்டிருக்கேன். அடுத்து எம்எம்எஸ் ஜே அவங்க ஹானரபிள், அவங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம். இவங்க ரெண்டு பேரும் வி ஆர் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் த ஸ்பீச். இந்த நேரத்தில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கன்சியூம் மச் டைம். And this is the first time I think the Honorable our Acting Chief Justice, the Temple City of Meenakshi. The grace of Goddess Meenakshi, all walk up his life. Thank you very much once again. Thank you, sir. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps become a plan. A plan backed up by action makes our dream come true. In order to felicitate such strategies, may I now request the Treasurer of MAHA, Mr. V. Ramakrishnan, to come over to the podium and felicitate the Honorable Judges. தன் கனி பார்வையால் நெருஞ்சி முல்லையும் குறிஞ்சி மலராக மாற்றிவிடும் எனது அன்னை மாமதுரை மீனாட்சியின் பாதங்களில் பணிந்து எனக்கிட்ட கடமையாற்றுகிறேன். Honorable Justice V. Ramasubramaniam, Judge of Supreme Court of India. Honorable Justice M.M. Sundaresh, Judge of Supreme Court of India. Honorable Justice Munishwarnath Bandari, Acting Chief Justice of Madras High Court. Honorable companion judges, our most respectful senior lawyers, my beloved juniors, and all who are assembled here. It's a great privilege for Maha to offer felicitations to three giants of law. Two of them were with us, who guided us and who helped us. And to see them as the highest position is a very great pleasure and honor for, especially for Maduraites. Especially with reference to Lordship Justice M.M. Sundaresh, he was with us till recently, and we were benefited by his judgments. It is needless to say about Lordship Justice V. Ramasubramaniam. He is a darling for those who are reading the law, and those who are reading the law will definitely will be benefited by his judgments. To become a judge, it is not one's efficiency or one's acumen, legal acumen, or his stature or the main factors.
it is divine blessings. And those who are with divine blessings, definitely they will be elevated as judge. And these judges who are not only sitting in the podium, but also who are sitting off the dais, they are very much blessed. And by them, we are also getting blessed. As an honest student of law, I feel that every judge is a teacher for a lawyer. And these judges have acted as teachers for us. And I recollect the day when Lordship Justice V. Ram Subramaniam offered thanks. I hope Lordship will also recollect it. Lordship, while giving Thanksgiving address, referred to English tradition, saying that there is a tradition in England saying that there shall be no fear of man, there shall be fear of God. And Lordship offered his opinion, but so far as I am concerned, I will have love for God, fear for sin, and so far as justice is for service. I think Lordship will recollect it. That is Deva Priti, Papa Bhiti and Sangha Niti. And Lordship is following the same thing till date. We are able to see that also. And as a matter of fact, Lordship Justice Sundar, Lordship Justice Sundar, while referring to a particular judgment, just now, I made references to a case, and Lordship VRSJ has also stated that Lordship was the lawyer who was not able to get a beneficial judgment in that particular case. I am also standing like that. I hope Lordship will recollect a tough day for me in a civil revision petition. I was appearing for a tenant. I was able to succeed before the rent controller as well as before the appellate authority. That is a case pertaining to additional accommodation. And before starting the arguments, Lordship told me, you know about me, and you know the result of the case also, and still you want to argue your case. I said that I should be given an opportunity, and the authorities which I am quoting, I am cocksure that I will be able to get some beneficial judgment. And Lordship said, try your luck. And Lordship made me to argue for nearly 45 minutes. I submitted authorities regarding the term occupation. I said the physical occupation of the landlord is essential. In that particular case, landlord was not in the physical occupation, he was residing elsewhere. And Lordship finally told me, anyhow, you tried your luck, but I stand by what I said. I was furiated. In the veranda, as usual, I came and said, let us see how Lordship is getting over all these judgments. Almost some 15 or 20 days later, judgment came, and really on reading that judgment, I was very much convinced that Lordship's ideas were different, and it was aimed at benefiting the society rather than individual. That attitude of Lordship, as a matter of fact, frankly I say, subsequent to the judgment in 4 or 5 rent control petitions, I was able to succeed for the landlord. Such an approach made by Lordship is a thing which is a lesson for the legal fraternity. So far as Lordship M.M. Sundaresh is concerned, it is needless to say. If anything which I may say now, definitely it will not be equal to the presentations of Lordship Justice Anita Sumant. Already she has paid a lot of encomiums, and the only thing which I could say about Lordship M.M. Sundaresh is the junior lawyers, definitely they will not be afraid of appearing before him. They will feel free. They will be at ease also. And even my juniors, when I say go and appear before division bench headed by Lordship Justice M.M. Sundaresh, they will go with ease also, because they know pretty well that the cases will be dealt with and led by the Lordship himself. That is the thing. So many, giants are here, and a galaxy of judges are here, and we are benefited by those judges, and we will not forget that also. And though Lordship Acting Chief Justice is new to us, the way in which he presented himself at the time of his, coming to Chennai,
only a particular sentence has attracted everyone. I will not speak, but I will act. And we are able to see that also. And Lordship, the judgment which Lordship has recently given, in so far as water bodies are concerned, that definitely it will go a long way. The sufferings, the penuries, the hardship which the people of Tamil Nadu now facing in the view of this torrential rain, definitely these things will help the people. Common people will be benefited. And only one thing which I would like to submit is, my Lord may please to find. This is the, usual reference of a lawyer. My Lord will be pleased to find. I request Lordship not to consider this a court, a court hall. One thing, as a lawyer who is practicing the civil side, I am making this submission, I need not be taken otherwise. Other day, while I was speaking with the Lordship Justice R. Vijay Kumar, who got recently elevated, he also made such a reference. Civil laws are now becoming an endangered species. Kindly devote some attention on that and see that the people practicing civil side, they are also surviving. Anyhow, I once again thank everyone who have given this great privilege to me to address before this great gathering. As said by Learned Sister and also Mr. Dwaripandian, after a very long time, after suffering a pandemic, now we have assembled here, and I thank Goddess Meenakshi for that. And I pray to Goddess Meenakshi to shower choicest blessings on Lordship Justice Ramasubramaniam, Justice M.M. Sundaresh, Lordship M.M. Bandari, and also all the learned judges here, and also legal fraternity, with a long, happy, and a successful and healthy life. Thanks for opportunity. Thank you, sir. Achievers are those dreamers who don't just dream, they turn their dream into reality. In order to felicitate such succeeders, may I now request the President of WAA, Ms. Anandavalli, to come over to the podium and felicitate the Honorable Judges. Happy evening to all. Indeed, I feel it's a great pleasure to felicitate Honorable Mr. Justice Ramasubramanian, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judges Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Munishwarnath Bandari, Acting Chief Justice of Madras High Court. Now, Madurai bench led by Honorable Mrs. Justice Pushpa Satyanarayanan, including her, we are 18 number women judges, and it's indeed a great pleasure for having this function in WAA, and two of the presidents of the association are also women. So it's really a great task what women has done, this, the Madurai bench has shown to you. The Court of Justice V. Ramasubramaniam is always very lively. Even when we make heated arguments, the learned judge passes a small joke taken from our arguments, which will make the counsel at ease. I have to say that all cannot understand his comments so easily, and that itself requires specialization. I still remember His Lordship visit to MMBA. Lordship was invited by MMBA to give a speech about on poet Kannadasan's songs. A group of lawyers opposed the same, as there were some problem between the bench and the bar. His Lordship was also served with a letter not to visit the association and attend the function. When we office bearers met him and requested him to come to the function, Lordship said that he will attend. He began his speech by saying, "I received a love letter, read it and put it in the dustbin." This sentence, I looked it in two angles. He informed the person that he had read the letter, and in spite of the threat, he has decided to attend the function. It can also be inferred, during critical or crucial situations, bold decisions is mandatory, and these threats should not be given weightage. The function went on well, and there was no untoward incidents. Though His Lordship was elevated to Apex Court from Andhra Pradesh High Court and Telangana, the tenure he had in Madras High Court is an unforgettable one, and we never have the feeling
that the elevation is from Andhra Pradesh and Telangana. Immediately to His Lordship's elevation, within a short time, His Lordship gave a virtual lecture in SSR Law Series, in spite of His Lordship's busy schedule, and it had the maximum attendance in the virtual meeting. This acceptance to give a lecture shows his affection towards Madurai bench. On reading a judgment of His Lordship Justice Ramasubramaniam, it will have the history of law on that subject, but in a simple language. Yes, yet another thing to be said by His Lordship Ramasubramaniam is that he will take the task of hearing tough cases and deliver judgments. He never mind to hear lengthy arguments, repetitions in the arguments, several citations. The learned judge will touch upon all the points argued by the counsel and give a judgment. I am very happy and to felicitate Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam. As a president of WAA, I have to say with pride that His Lordship Mr. Justice M.M. Sundaresh attended the function organized by WAA International Women's Day Celebration 2021, and that was the last function in Madurai bench, and this was the first function in Madurai bench after His Lordship elevation as Judge of Supreme Court. The gesture shown by His Lordship for having the function within the campus in the Madurai bench, that too during the period of COVID-19, really shows his affection towards the bar. We had a great function, and immediately after the function, His Lordship was elevated within 1 or 2 months to the Honorable Apex Court. It is because of His Lordship effort we are able to play cricket match at Madurai bench, Chief Justice versus Advocate General 2020. After 16 years of formation of Madurai bench, this had become possible only because of Justice M.M. Sundaresh. In the court, my feeling is he always takes bar into consideration. He never feels to hurt the advocates. Even if he gets anger, politely he will say, to understand the mind of the court. I am informed by a senior counsel that His Lordship has told his daughter that her classmates and friends, because his daughter was studying in Adayar Vidya Mandir in Chennai, her classmates and friends should not be given the feeling that she is a daughter of a judge. During a dance program of his daughter, he attended the program of his daughter's colleague as a father of the daughter, not as a judge of Madras High Court. He is a very, very simple man. Only during the function, the senior counsel comes to know that his daughter is also a friend of the senior counsel's granddaughter. Senior counsel is Mr. S. Subbayya. He only informed me about this. For the information of your Lordship and also to the August gathering, Lord Pandimunishwar Temple, which was led by Justice G.R. Swaminathan, my brother V. Ramakrishnan and myself are the counsels. One important thing which I should share before this August gathering is that when a case relating to Pandimunishwar Temple came up before Justice E. Ramasubramaniam, I was arguing about the hereditary trusteeship Mahamuni, who had 5 wives, and mentioning about the genealogy. The learned judge, after seeing the genealogy, put me a question. Did you see the name of the second wife? I was totally on the case. So he was just, he has got 5 wives. But then I come to know the second wife's name is Anandavalli. This is how the courts will be taking before Justice Ramasubramaniam. Honorable Acting Chief Justice Munishwarnath Bandari, in his Lordship's acceptance speech, has said that he believes in less talk and more in action. We are happy to felicitate Honorable Acting Chief Justice, because the first judge from North India who said that he wished to born in Tamil Nadu after his visit Tamil Nadu 5 years back. Judiciary of Tamil Nadu is under your Lordship, and we, the members of the bar, are delighted to have your Lordship as Acting Chief Justice and who has affection towards our state. We assure Lordship all cooperation from the members of the bar towards legal service. Thank you for the opportunity given. Thank you. Thank you, ma'am.
It is indeed our pleasure to introduce Honorable Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, Acting Chief Justice, High Court, Madras. His Lordship is well known for his expertise in constitutional law, labor, service, and arbitration laws. Some of the remarkable judgments of His Lordships are Tripati Vyas v. State of Rajasthan, wherein His Lordship has held that free trial for the offence under Section 138 of the NI Act could not be ordered on mere ground of transfer of magistrate. In yet another judgment of Commissioner of Income Tax v. Rehan Foundation, His Lordship has held that the power of appellate tribunal is coextensive with the power of the Commissioner under Section 12AA of the Act. With this brief introduction, may I now request Mr. Justice Munishwar Nath Bhandari, Acting Chief Justice, Madras High Court, to deliver the acceptance speech. Honorable Justice V. Ramasundar, Judge Supreme Court, Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court, Sister and Administrative Judge, Madurai High Court, Justice Pushpa, my esteemed sister and brother judges, President and Secretaries of different bar associations, ladies and gentlemen. The previous speakers gave a simple message to me that I should not talk much, I should act. The message I am taking, but at the same time I would be taking this opportunity to say something because I also belongs from the bar on a deputation to this side. Lian still lies with the bar. Not only this, I shoulder the responsibility of all the posts in the bar, which includes the President of Rajasthan High Court Bar Association. So I know the difficulties of bar members, and even the associations they face. So I have advantage of working both the sides. Elevated in Rajasthan High Court, I was lucky to shoulder the responsibility of biggest High Court of India, Allahabad High Court. When I was going there, a lot of messages were received giving good luck to me. You can know why. With that fear, I joined the Allahabad High Court, but my experience was very different. And as rightly said by two honorable judges in the Supreme Court, what bar needs? A patience hearing, a proper appreciation, that's all, nothing more. And that is what is required to be given by the judge. And this practice was applied, I can say, if not biggest bar of the country, but huge number of members in Allahabad. The response was immense. I cannot forget when I was tipped for the transfer to Madras High Court. It was little heavy for me also to depart, but I found myself to be lucky to be a part of a prestigious charter high court. That is, in my experience of few days at Madras, I would be sharing very fairly, and I've said with one statement of difference that bar is supporting the court not only by their acts but the knowledge. What the court needs is a proper address to the case, and that's all. One thing was said that the judges are the teachers. I say it otherwise. I say that the advocates are the teacher of the judges, and I mean it. And I would say I had not practiced in the criminal side. The roster was assigned to me. It was tough to take up the matters, though it was petty roster. But if you have not practiced to a side, I consulted my senior. I would be very frank to say,
certain tips were given, but one tip which really worked, that you should hear the advocates carefully. They would be the best teacher to know the subject, to teach you the subject, and that practice I am adopting till date. I say, because it was said the judges are teachers, but I say other way, the bar is the teacher to teachers. I can assure you that I would be doing whatever is in the best interest of the institution. Prestige of the institution has to be maintained, and for that I would request the Bar Association, all the members to join hands to maintain the prestige, to work together. In case of any problem in the family, it happens, but it can be resolved if we sit quietly. And that is what my request is. This is my first day to Madurai, not otherwise but in the court, because I have visited Madurai earlier also, and I felt in love with Tamil Nadu that I spoke earlier also. It is not only because I love heritage, but I love temples. That is my liking, and therefore I pray. I extend my thanks for inviting me and giving an opportunity to say few words to address the August gathering. Thank you very much. A privilege to introduce Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh with a concise note. His Lordship is well known for his simplicity. His Lordship has extensive practice in civil appellate side, criminal, writ jurisdiction in the Honorable High Courts. Some of his remarkable judgments are S. Manoj Emmanuel versus Union of India, which deals with elephant poaching. The next one is the K. Rajalingam versus State of Sugantha Lakshmi, full bench judgment, which deals with acquittal in private complaint cases. His Lordship is an ardent supporter of preserving the environment, which clearly shows in Nilgiris and Kodaikanal Hill Protection case. His Lordship had expressed a serious concern over the exotic invasive species having stifled the growth of Shola forest and grasslands on Western Ghat. With this note, may I request Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh to give his acceptance speech. அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி செம்மையும் உபகையும் செய்யாது காத்து நமன்கோள் என்ன செம்மைத்து ஆகி சிறப்புற செய்தல் அறம்புரி அரங்கம். மதுரை காஞ்சிலே வருகின்ற பாட்டு. ஒரு நீதிமன்றமும் நீதிமன்றத்திலே பணிபுரிவது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற மாங்குடி மருதுநாள் எழுதிய பாடல் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்று நான் நினைக்கிறேன். முதலில் என்னுடைய மூத்தோர் வி. ராமசுப்ரமணியம் அவர்களை பற்றி நான் சிலது சொல்ல வேண்டும். புறநானூற்றில் அழகான பாடல்கள் பல இருக்கின்றன. தமிழன் என்பவன் யார் என்பதற்கு ஒரு அழகான உதாரணம் இருக்கிறது. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், கடலில் வாழ்ந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் எழுதிய அந்த பாடல். உண்டாள் வாழி அம்மா இவ்வுலகம் இந்திரன் அமிழ்தம் ஏர்வதென்றாயிலும் இனிதென ஒன்றிலர் தமியர் அயர்விழர் முனிவிழர் பழி என்றாயினின் உலகத்தை கொடுக்கணும் வேண்டினர் புகழென்றாயினின் உயிரினம் கொடுக்க தயங்கிலர் அயர்விழர் அன்னமாட்சி அணையராகி தமக்கென முயலா பிறர்க்களவாலும் உண்மையினை என்று. இந்த தமிழினுடைய டெஃபினேஷனுக்கு பொருத்தமானவர் எனது மூத்தவர் ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள். மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது என்னுடைய மனத்திலேயே அதற்கு எப்பொழுதும் ஒரு இடம் உண்டு. அது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த விஷயம். பணியேற்ற 2வது நாள் முதலாக இன்று வரை நீதியரசர் கவுல் அவர்களோடு சேர்ந்து நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். வழக்கை முடித்துவிட்டு நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு 5 நிமிடமாவது இந்த நீதிமன்றத்தை பற்றி பேச்சாக இருக்கும்.
ஒரு நாள் புதன்கிழமை நினைக்கிறேன், ஒரு வழக்கு எங்கள் முன்னால் வந்தது. இந்த வழக்கு ஒரு கிரிமினல் வழக்கு. கிட்டத்தட்ட 26 குற்றவாளிகள் அதில் வழக்கிலே சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள். 2 முறை வழக்குகள் போடப்பட்டு பல மாறுபட்ட தீர்ப்புகள் உயர்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு 6-7 பேர் குற்றவாளிகள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு 5-6 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். மீதி இருப்பவர்கள் கீழமன்றத்திலே விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். குற்றவாளிகளுக்காக ஒரு நாலஞ்சு வழக்கறிஞர்கள் அவர்களை விடுவிக்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த எஃப்ஐஆர் போட்டவங்க சார்பாக வழக்கறிஞர்கள், அரசாங்க சார்பாக வழக்கறிஞர்கள். ஒரு அரை மணி நேரம் கேட்டேன், 3/4 மணி நேரம் கேட்டேன், 1 மணி நேரம் கேட்டேன். உங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும், ஒரு அரை மணி 3/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வழக்கையும் நான் பொதுவாக கேட்பதில்லை. ஏன்னா அது ராமசுப்ரமணியம் அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ கான்ட் ஸ்ட்ரைக் வித்தின் ½ an hour டைம் ஸ்டாப் போரிங் என்று சொல்லுவார். நிறைய விஷயங்கள் அவரோட நான் அது ஒரு அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள். அந்த வழக்கறிஞரை பார்த்து நான் சொன்னேன், நான் அருகிலே நீதியரசர் கவுல் இருந்தார். தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள், இதே வழக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு முன்பாக வந்திருந்தால் வழக்கறிஞர்களுடைய வாதம் அரை மணி நேரத்துக்கு மிகுந்து இருக்காது. அடுத்த 1 மணி நேரத்தில் தீர்ப்பு வந்திருக்கும். தயவு செய்து கிரிமினல் வழக்குகளை, அதுவும் கிரிமினல் அப்பீலை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று கொஞ்சம் தயவு செய்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன். நான் சொல்வது உண்மை. அந்த வழக்கறிஞர்கள் சொன்னேன், நீ தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். மற்றொன்றையும் சொன்னேன். நீதிபதி கவுல் அவர்கள் இங்கே தலைமை நீதிபதி இருந்த பொழுது நீதிபதி நாகமூர்த்தி அவர்களோட இங்கே இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் இங்கே மதுரை வழக்குகளை தலைமை தாங்கினார். அப்பொழுது கிரிமினல் வழக்குகளை மதுரை வழக்குகள் எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதற்காக ஒரு வழக்கை அவர் எடுத்து நடத்தினார். அதை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கான்ஃபரன்ஸில் போய் பேசினார், எப்படி வழக்கை நடத்த வேண்டும் என்று. அவர்கள் சொன்னார்கள், நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியவில்லை, நடத்துகின்ற முறை இப்படித்தான் என்று. நான் சொன்னேன், கிரிமினல் வழக்கில் நடக்கும் எப்படி கொள்ளும், இது ஒரு கதையை அப்பொழுது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கதைக்கு தொடக்கம் என்ன, கதை செல்கின்ற வழி என்ன, முடிவுரை என்ன, அது எப்படி நடந்தது, எப்படி நடந்திருக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான் அது. ஆக திறமை என்பது இங்கே கொட்டி கிடக்கிறது. மற்றொரு நீதிபதியை இங்கே நான் குறிப்பிட வேண்டும். தம்பி சாமிநாதனை தவற எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதை நான் இந்த மன்றத்தின் முன்பாக பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிற பொழுது அவர் அதை பேசிவிட்டார். சாமிநாதனைப் போல் தன்னலமற்ற வழக்கறிஞருக்காக தன்னுடைய பதவியும் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனிதன் இங்கே யாரும் பார்க்க முடியாது. அவர் செய்தது சரியா தவறா என்று இங்கே நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் இங்கே நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். வழக்கறிஞர்களுக்காக அன்றைக்கு சாமிநாதன் இருந்த சூழ்நிலை வேறு. உயர்நீதிமன்றத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த நிலையில் இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை வழக்கறிஞர்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணிக்க துணிந்த மனிதன் சாமிநாதன். சுரேஷ் அவர்கள் சொன்னார்கள், ரென்கவுண்டரில் நடந்ததுன்னு. ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள் எப்பவுமே எடுத்து முடிவை பற்றி போய் என்ன போய் சொல்லுவார், நீ எதுவுமே நீ வளவலா ஆள்றண்டு. அதைத்தான்
வேறு விதமாக மற்றவர்களும் சொன்னார்கள். ஏன்னா யாருமே மனதை கஷ்டப்படுறது நான் விரும்பாதவன். நான் கடந்த முறை மதுரை நீதிமன்றத்திலே நான் பணியாற்றுகின்ற பொழுது நிறைய வழக்குகள் வந்தன. இப்போ நீதிபதியில் இருக்கிற ஸ்ரீமதி அவர்கள் தான் அரசு வழக்கிலாக இருந்தார்கள். மோஸ்ட்லி சர்வீஸ் மேட்டர்ஸ். நம்ம ஒரு நீதிபதியாக 10 வருடங்கள் 12 வருடங்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு வழக்கு எடுத்து வருது ஒரு 2-3 நிமிடத்திலே உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும். 10 வழக்குகள் அரசாங்க வழக்கில் வந்தால் 7-8 வழக்குகளே ஏதோ இருக்கும். அவங்க ஆர்கியூ பண்ண சொன்னேன் நான். அப்போ எதிர்த்துல வந்து வக்கீல் இருப்பாங்க. நான் சொன்ன 2 பேர்த்தையும் சொன்னேன், திருப்பி நான் மதுரைக்கு வரமாட்டேன். இங்கே இருக்கிற இப்போ இந்த வழக்கை நான் முழுமையாக விசாரித்து தீர்ப்பு சொன்னால் அது அரசுக்கு சாதகமாக தான் பண்ண முடியும். ஆகவே இப்போது ஸ்டே கொடுத்துறேன் அப்படி நீங்கள் பார்த்துங்க. 2 முறை மனது சில விஷயங்களுக்கு சங்கடப்பட்டது. நான் இப்பொழுது உண்மையாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். 2வது அமர்வில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு பேட்ச் ஆஃப் கேசஸ் 482 whether it is maintainable or not. சட்டம் மிக தெளிவாகத்தான் இருந்தது. இருந்தாலும் மனதிற்கு ஒரு நெருடல், இளம் வழக்கறிஞர்கள் என்ன ஆவார்கள் என்று யோசித்து பார்த்து நான் நினைத்தேன், சட்டத்தின் வழியில் தான் செல்ல வேண்டும். இது போன்ற வழக்குகளை எடுக்கின்ற இளம் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஏனென்றால் நல்ல வழக்குகளை எடுத்து நடத்துகின்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வராது என்று என்னை நானே சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தீர்ப்பு கொடுத்தேன். 2வது வழக்கு பென்ஷன் கேஸ். ஒரு முதியவர் வருவார், விசுலிங்கம். எப்பவும் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம மதுரை பெஞ்சுக்கு வந்தோடனே கொண்டாந்து ஒரு மருந்து கொடுப்பார், ஆயில் புல்லிங் பண்ணுங்களா அச்சுப்பீங்க அப்படின்னு. நல்ல மனிதர். அவருக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ 40-50 வழக்குகளிலே ஒரு நல்ல கபட்னு ஆர்டர் வாங்கி வச்சுருந்தார். இப்போ அரசாங்கத்திலே அதை ரிவ்யூ போட்டு வந்தாங்க. அது இன்னும் பார்த்து அது என்னென்னா நீதிபதி ராமசுப்ரமணியம் முதல்லையே அது தவறுன்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நிறையா ஒரு வழக்கறிஞர் அன்பினாலே அது ஆர்டர் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தேன், சரி ரிவ்யூ ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தேன். சரி கேட்டு முடிச்சுட்டு விசிலிங்க சொல்லி பார்த்தேன், விசிலிங்க கொஞ்சம் ஸ்டே கொடுத்துட்றாங்களே அப்படின்னு. இல்லை நான் ஆர்கியூ பண்ணுவேன்னாரு. சரி ஆர்கியூ பண்ணி முடிச்சோன்னா சரி என்ன பண்ண முடியாது, கேஸ் அலோவ் பண்ண வேண்டிய கேஸ் நான் செப்பரேட்டாக அதுக்கு ரூல்ஸே இருக்குது, என்ன பண்ண முடியும். நோபடி சீன் தேட் நான் அவர் தனியாக சிங்கிள் ஜட்ஜாக இருந்து கொடுத்தாரு. அதுக்கு சரியான தீர்ப்பு. அது அரசாங்கனுடைய அப்பீல் அலோவ் பண்ணேன். அவர் மனதில் வந்து அப்படியே இருக்க சோகம் இன்னமும் எனக்கு அப்படியே நிற்கிது. பட் என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதை நீதிபதியாக நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் சிவில் வழக்கறிஞர்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்ட்டு. அது உண்மை தான். இன்றைக்கி அப்பரல் சைடு ஒர்க்கு குறைஞ்சி போச்சு. பட் இட் இஸ் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஐ வில் ஆல்சோ place it before my lord the acting chief justice. Please consider the appellate side civil practicing lawyers for elevation, because my experience shows that they are one of the best judges after elevation, because they can deal with any field. The best example I can give you is Justice Ramasubramaniam. கடைசியாக ஒன்று சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொண்டு நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரை இளம் வழக்கறிஞர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், இது நான் பதிவு செய்ய எங்கும் தயங்குவதில்லை, அதிலும் குறிப்பாக சிவில் வழக்குகளிலும் கிரிமினல் வழக்குகளிலும் மதுரை வழக்கறிஞர்கள் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் நான் சொல்லுகிறேன், சென்னை வழக்கறிஞர்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து.
ஆகவே வருகின்ற காலங்களில் இளம் வழக்கறிஞரை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு நீதிபதியாக பரிந்துரை செய்யப்பட வேண்டும். என்னால் முடிந்து செய்வேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordship, for motivating us in the right time. It is indeed our honor to welcome Honorable Mr. Justice B. Ramasubramaniam J. with a keynote about His Lordship achievement. His Lordship is known for his expertise in the area of service law. He has authored a substantial number of judgments in civil, education, excise and direct taxation. Few of his remarkable judgments are Internet and Mobile, Association of India versus Reserve Bank of India, which opens up India to cryptocurrencies. And one more judgment, Caprico Kerala Resort Private Limited versus State of Kerala and others, speaks about environmental protection in Kerala's coastal areas. It is our privilege to invite Honorable Mr. Justice V. Ramasubramaniam for his acceptance speech. My dear colleague and friend, Honorable Justice M. Sundaresh, the Honorable Justice Munishwar Nath Bhandari, the Acting Chief Justice of the Madras High Court, Honorable Judges of this court, the President and other office bearers of all the associations of advocates at Madurai, dear friends, I do not know whether I should go purely in Tamil or purely in English, or I should go in Tanglish. I would prefer to go bilingual, because if I have to address you in English, the only justification for me to speak in English is one man. But if I have to address you in Tamil, there is a whole lot of justification. Therefore, I would prefer to go by the majority or popular view. So with the due, with kind permission from the Honorable Acting Chief Justice, which I don't think he will be in a position to refuse, considering my position and his position. I would switch over to Tamil. ஏன் தமிழ்னு சொல்லுகிறேன் என்றால், எங்கு போனாலும் என்னை விட அழகாக பழகு தமிழிலே பேசி என்னை குருநாதர் என்று சொல்லி வேறு என்னை மாற்றி விடுகிறார் சுந்தரேஷ் அவர்கள். திரு முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி அவர்கள் இங்கே முதல்ல நீதியரசர்கள், ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், மாணாக்கர்கள் என்று ஒரு கருத்துகளை நம்முடைய தலைமை நீதிபதி பொறுப்பில் இருப்பவர், இல்லை வழக்கறிஞர்கள் தான் ஆசிரியர்கள், நீதிபதிகள் மாணவர்கள் என்று சொன்னார். ஒரே ஒரு சங்கடம் எனக்கு என்ன என்றால், வழக்கறிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் எனக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், நீதிபதிகளாக எங்களுக்கு நிறைய அசைன்மெண்ட் கொடுத்து எங்களை தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுத சொல்கிறாங்க. Ultimately, we are made to write exam, and I think you are right that we are the students because we have to write the exams. திரு ராமகிருஷ்ணன் அவருடைய அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டார். என்னுடைய கோர்ட்டில் ஆஷாவுக்கு தெரியும், there were many victims in my court, but the only advantage that they had was I ensured that there were no external injuries. Therefore, they were able to go out of the court laughing without the client realizing what really happened. I always ensured anesthesia before a surgery. That probably endeared myself to the bar more. But there are people like Parthiban who don't need anesthesia. Just evening 7 o'clock it is sufficient for him. It so happens, in fact Anandavalli was recollecting
an incident about that Pandi Munishwaran and his 5 wives and the name of one of the wives. See, Chief Justice Sanjay Kishan Kaul used to tell me, Ram, you are passing comments and you are getting away with those comments. Something amazing. And he used to tell me that the comments that you pass many times are OTP platforms, over the head, over the top. So they don't hit the man who is the victim, but they hit other people, therefore all of them laugh. Because people normally take sadistic pleasure when other people suffer. So when it is their own turn, they don't understand, therefore I have escaped. It so happens, I don't know, by divine providence or otherwise, whenever there is a deadlock in your associations and there are no meetings, I am there to break the ice. In fact, Anandavalli was recollecting an incident in 2009. I don't know how many of you remember it or how many of you are aware of it. In 2009, after February 2009, the associations decided not to hold any meetings, not to have any interactions with the bench. 2009 March, Justice Sundaresh and his team got elevated. 2009 June, we all arrived here. I came here as one of the judges, and the newly sworn judges, Justice Sundaresh, Justice Hariparandaman, all of them came here. Justice Kribakaran. So then what happened was, I think Mahendran was the president of the association at that time, correct? Mahendran was the president. So Mahendran, Anandavalli, all of them came and invited me. Sir, Romanala association meeting in Adakala. You will have to come and address the bar members and break the ice. All right, I accepted. But I received, as she said, I received a letter requesting me not to come to the association, saying that, sir, after February 2009, we have taken a unanimous decision in all the 5 associations not to host any judge. It is nothing, we have nothing personal against any judge, but it's a conscientious policy decision we have taken, therefore it will be better if you don't come. I was in 2 minds. All my colleagues, including in fact Kribakaran, all of them said if something happens, it won't look nice, and first time we have come to Madurai after elevation, it will not be nice. But then Mahendran, Anandavalli, they came to my chamber and said, a huge audience had gathered, therefore you have to come. Then I said, I have no problem in coming. What is the problem? See, after all, we were all advocates, and whatever they are doing now, we have also done it sometime. Only thing is we have kept our arms and then come here. So I said, I'll come. Vanda உடனே நான் அந்த கண்ணதாசனை பற்றி பேச்சு நான் தொடங்கும் போதே சொன்னேன், அவங்க ஆனந்தவல்லி she recollected correctly. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி இந்த கூட்டத்திற்கு நான் வர வேண்டாம் என்று ரொம்ப மரியாதையாக எனக்கு ஒரு காதல் கடிதம் வந்தது. அந்த காதல் கடிதம் ஏன் வந்தது என்றால், காதல் கவிஞன் கண்ணதாசனை பற்றி பேசப் போகிற போது காதல் கடிதம் தானே வரும். ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் நினைத்திருப்பீர்கள் இந்த மீட்டிங் நடக்குமா நடக்காதான்னு. அதையும் நான் சொல்கிறேன், கண்ணதாசன் சொன்னார், நடக்கும் என்பார் நடக்காது, நடக்காது என்பார் நடந்துவிடும், கிடைக்கும் என்பார் கிடைக்காது, கிடைக்காது என்பார் கிடைத்து விடுங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த லெட்டர் எழுதி கையெழுத்து போட்டவங்களாம் அந்த மீட்டிங் அவங்க தான் முதல்ல கைதட்டினாங்க. Therefore, the ability of a judge lies, according to me, in taking along with him his opponents first. Then you can manage the show. In fact, இங்கே தான் மதுரையில் தான் there is a very interesting case. A husband filed a petition for divorce against his wife on the ground that she was of incurably of unsound mind. In the wife owed a lawyer, he must have simply said, denied the allegations and left it to the husband to prove it. He exhibited a sense of bravery and he said, he took out an application for submitting his client, that wife,
to medical examination. Doctor said she is mentally ill. At least at that stage he must have realized the folly. என்ன பண்ணாரு, இந்த டாக்டர் கொடுத்த ஒப்பீனியன் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், 3 டாக்டர்கிட்ட மெடிக்கல் போர்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணும். நான் நல்ல வேலையாக ஹஸ்பண்ட் அப்போஸ்ட் தி பெட்டிஷன், ஃபேமிலி கோர்ட் டிஸ்மிஸ்ட் இட். அது மேலே சிஆர்பி வந்தார். நான் பார்த்தேன், நான் கேட்டேன் அவரை, என்னங்க அது உங்கள் ஆப்போசிட் பார்ட்டி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது நீங்களே ப்ரூவ் பண்ணிடுவீங்க போல இருக்கேன்னு கேட்டேன். இல்லைன்னு ஆர்கியூ பண்ணேன். எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன், கேட்கல. நான் சொன்னேன், கடைசியாக ஒன்று கேட்குறேன், நீங்கள் யாருக்கு அப்பீர் ஆறீங்கன்னு கேட்டேன். அவருக்கு அது புரியல. ஒய்ஃபுக்கு அப்படின்னாரு. இல்லை அது வக்காலத்தில் இல்லை, யாருக்கு அப்பீர் ஆறீங்கன்னு கேட்டேன். பாக்கி எல்லாருக்கும் புரியுது, அவருக்கு மட்டும் புரியவே இல்லை. அப்புறம் கடைசி அப்பயும் ஒத்துக்கல. நான் சொன்னேன், அப்புறம் இட்ஸ் ஆல் ரைட், ஐ கேனாட் சேவ் யுவர் கிளையண்ட் ஃப்ரம் யூ. ஸோ இது மாதிரி நல்ல மலரும் நினைவுகள் எனக்கு மதுரைக்கு வரும்போது, இன்ஃபேக்ட் சுந்தரேஷ்னாலெல்லாம் நிறைய தடவை இங்கே வந்திருக்கோம். வி ஹவ் என்ஜாய்ட் மதுரை. இஸ் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் அட்மாஸ்ஃபியர். இந்த மார்னிங் இந்த travel through the beach road, congestion, all that, nothing is there. There is a house nearby. It's a place where people who want to work can really work well. People who want to relax can relax well. And we have any number of them among ourselves under both categories. Because there must be a balance. See, otherwise உலகத்தினுடைய இயக்கம் என்பதே இந்த பக்கமே எல்லாரும் இருந்தாக்கா இந்த பக்கம் இருக்கணும்ல. அதனால் அப்போ தான் அது மாதிரியாக ஒரு நல்ல நினைவுகளை கொடுத்த ஒரு மதுரை என்பதனால் நம் மதுரைக்கு வருவது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். இன்ஃபேக்ட் நான் ஹைதராபாத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் கூட, ஹைதராபாத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் நானே இங்கே வந்தேன். ஐ கேம், நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்புறம் ஹோட்டலில் கரெக்ட் எல்லோரும் கரெக்ட் சங்கம் ஹோட்டலில் எல்லோரையும் மீட் பண்ணிட்டு தென் அது ஒரு அனுபவம். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய கருத்து, நான் மதுரை ஹிமாச்சல்லாம் போனதிலிருந்து சொல்லுகிறேன், வழக்கறிஞர்களும் பல நீதிமன்றங்களை பார்க்க வேண்டும், நீதிபதிகளும் பல நீதிமன்றங்களை பார்க்க வேண்டும். வாட் இஸ் திஸ் கண்ட்ரி யூ கேனாட் சிம்பிளி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை பீயிங் caged inside a particular place. You will understand what this country is about only when you travel outside. Otherwise கிணற்று தவளையை போல நாம் இருப்பதிலே பலனில்லை. வர்ச்சுவல் ஹியரிங்லாம் இப்போ வந்த பிறகு உலகம் சுருங்கி விட்டது. வர்ச்சுவல் ஹியரிங் யார் ரொம்ப ப்ரமோட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஊர்களுக்கு போகாமலேயே எல்லா ஊர்லேயும் அப்பீர் ஆகி பணம் சம்பாதிக்க முடிந்த வழக்கறிஞர்கள் வர்ச்சுவல் ஹியரிங் ஓடுறா. என்ன அவங்களால ஒன்றே தான் கேட்க முடியல, ஏர் ஃபேரையும் சேர்த்து வாங்கிடுவோம். அதில் என்னப்பா வர்ச்சுவல் ஹியரிங் தானேனாக்கா, அதனால என்ன பிளேன் டிக்கெட்டு காசு யார் கொடுக்குதுன்னா லிட்டிகண்டால் ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. வழக்குகள் இப்போ சுந்தரேஷ் சொன்னார், பல நேரங்களில் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்னு. 2 விஷயங்களை நான் சொல்லுகிறேன். யங் லாயர்ஸ் ஷுட் அப்பியர் ஒன்லி பிஃபோர் டஃப் ஜட்ஜஸ். Only then they will be able to improve their performances. Many lawyers and judges are under the misconception that we have to pamper people. Children who are pampered at home get spoiled. Young lawyers who are pampered in court, they don't grow. அதை நீங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாங்களெல்லாம் only because we were put through the process in a very, very tough way, we have all come of age. At least I think we think so, whether you think so or not. Therefore you give them the concession of a good hearing, you give them counseling, you guide them to make research, but don't put your efforts for them to easily win a case. Then you will be spoiling your children. Don't spoil your children. Young lawyers are like your children, don't spoil them with. Second, ஒரு வழக்கு by the very nature of this profession, only one side can win. Both sides can win only if no judgment is pronounced. We are not appointed for, I used to say many times, in fact, பல நேரங்களில்
ரெண்டு விஷயம் நீதிபதிகள் எதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றால், உண்மையை கண்டுபிடித்து எது நீதியோ அதை நான் செய்வேன் என்று எந்த நீதிபதியும் சொல்ல முடியாது. Given the circumstances, from what appears from the papers, we decide the dispute. Rendering justice is in God's hands. Deciding disputes is in our hands. That is the kind of humility that we should develop. The problem is, we don't know what is right. We don't know what is wrong. In fact, one of the judges of the Delhi High Court said very interestingly, he said, parties on both sides know what the truth is, but it is only the judge who is put on trial to find out where it is. Many times we will not be able to find out from the papers, because a person who has truth and justice on his side may not have papers properly on his side, or at least he will not have a good lawyer. But people who don't have justice, who don't have truth on their side, their records will be perfect and they can hire the best lawyer in the country. Therefore, where do you search for all this? Sometimes it is like a blind man searching for a black cat in a dark room and it is not there. So this is the kind of, it's a perennial test. You are put to test every day, and how well you come out of that test, not by rendering justice, but at least by deciding the dispute in a very unbiased manner, to the best of your ability, by reading the records, by knowing the law, by appreciating the facts. That, I think, will serve the purpose, and ultimately it is the God's will that eventually works from your hands. This is for believers, not for non-believers. Thank you. Gratitude is the sign of noble souls. In order to express our gratitude, we would like to invite Mr. R. Venkatesan, Secretary of MBA, to deliver vote of thanks. அன்னை தமிழ் மீது தீராத பற்று கொண்ட இருவர் நமக்கு கிடைத்த வரம். மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் அவர்கள், அவருடைய பேச்சை நாங்கள் பலமுறை கேட்டிருக்கிறோம். கூட்டத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப மழை காலமாக இருக்கு, சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சி வைக்கிறோமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஒட்டுமொத்த அசோசியேஷன் என்ன சொல்கிறோம்னா, ஜஸ்டிஸ் வராங்க, ஒன்றும் கூட்டத்தை பற்றி கவலை இல்லை, நம்மளுக்கு கூட்டம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி. இரண்டு நீதிபதிகளுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்துச்சு. இளைய கம்பர் அப்படிலாம் அப்படி இருந்துச்சு. நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கு வந்து வாழும் கம்பராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அவர்களுக்கு வருகை தந்தவிக்கு நன்றி கூறுகிறோம் முதல் கண்ணாக. இரண்டாவது, எங்கள் மனதில் நிறைந்த நீதியரசர் எம்எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள். கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரப்போ சந்தோஷமாக வரணுன்றது ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட எப்போயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். அவர் நேரடியாக பார்க்குறது, எந்த அக்கேஷனில் பார்த்தாலும், ஒரு பாரில் பார்த்தாலும் எப்போயுமே அக்கேஷமாக ஒரு பிரகாசமான ஒரு சுற்றாளர்கள் சொன்னால் அவர் பேசினா ஒரு சந்தோஷம்ன்ற இவங்களை பொறுத்த மட்டுக்கு இரண்டு நீதிபதிகளும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரியணையை அலங்கரித்து கொண்டவர்களெல்லாம் தமிழக வழக்கறிஞர் ஒட்டுமொத்தமாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். மூன்றாவதாக, on behalf of all association, our sincere thanks to our lordship. My lord, thank you for your coming. We will give you full support to you. நாலாவது வந்து முக்கியமான ஒரு நபருக்கு வந்து நம்ம மிக மிக நன்றி சொல்லணும். அந்த நன்றி சொல்ல வந்து நிர்வாக நீதிபதிக்கு முன்னாடி ஒரு அதிசயம் எனக்கு நடந்துச்சு காலையில். என்ன அதிசயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் போய் லார்ட்ஷிப்புக்கெல்லாம் போய் நாங்கள் இன்விடேஷன்லாம் கொடுத்து வரப்போ மேகத்தை பார்க்குறோம், மழையை பார்க்குறோம், அப்படி இருந்தோம். பொதுவாக வந்து உயர்நீதிமன்றத்துக்கு மேலே நம்ம உச்சநீதிமன்றத்துக்கு எஸ்எல்பி எடுத்துகிட்டு போவோம், அதுதான் நடக்கும். இன்றைக்கி ஒரு அதிசயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெண்டு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளும் தமிழக நீதிபதிகளும் அனைத்து சேர்ந்து தன் அன்பால் ஒரு ஸ்டே கொடுத்தாங்க வர்ணபவனுக்கு. மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, மழை பெய்யுது. நான் வந்து நிர்வாக நீதிபதி பார்த்துருக்கேன், ஒரு மாதிரியாக படபடப்பாக இருக்காங்க, மழை சடசடன்னு பெய்யுது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன நினச்சாங்கல்ல, ஒட்டுமொத்தம் நம்ம உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் உச்ச நீதிமன்றம் சேர்ந்து மொத்தத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து வர்ணபவனுக்கு அன்பால் ஒரு ஸ்டே கொடுத்து மழையை நிப்பாட்டிட்டீங்க, சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. மூன்றாவது வந்து நம்ம நிர்வாக நீதிபதிக்கு வந்து எங்களுடைய அன்பான நன்றியை சொல்லணும். தொடர்ந்து ஒரு இந்த ஷார்ட் நோட்டீஸில் இந்த வேலையை ஆரம்பித்ததுலேருந்து சுழல் முறையில் சுற்றுச்சூழலில் வேலை பார்த்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து அமர வச்சுருக்கிறாங்க.
அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி, என்னென்னா அசோசியேஷன் சேம்பர்லாம் திறக்கிறோம், அந்த விழாவே ஒரு பெரிய விழாவாக எடுத்துருவோம் அதை அப்படின்னாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. ஏன்னா நாங்கள் வந்து நீதியரசர் கிருபாகரன் அவர்களுக்கு இப்படி பிரியாவோட கொடுக்குறப்ப அவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு, எங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டோம். அந்த சந்தோஷத்தோட தொடர்ச்சியாக வந்து இன்றைக்கி மீண்டும் ஒரு எங்களெல்லாம் சேர்ந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மாண்புமிகு நீதியரசர்களுக்கு, நிர்வாக நீதிபதி அவர்களுக்கு எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதாவது காலங்களில் வந்து 2 காலம் இருக்கும், வசந்த காலம், இலையுள்ள காலம்னு இருக்கும். மதுரை வழக்கறிஞர்களை பொறுத்த மட்டுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த 3 மாதம் வந்து இந்த இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து போகிறவங்க, சென்னையிலேருந்து வரவங்க கிரிமினல் சைடு, சிவில் சைடுலாம் அப்படியே காலையில் அந்த 3ஆம் மாதம் முடிகிறப்ப பார்த்தோன்னு வச்சுங்க, அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் வந்து யார் ஜட்ஜு வரா, இந்த ஜட்ஜு வரா, இந்த ஜட்ஜு வரா, இந்த ஜட்ஜு வரா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்போம். கிரிமினல் சைடு சூப்பர் முடிஞ்சு அப்படின்னு இப்படியே போயிட்டுருக்கோம். அப்புறம் டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டு முடிஞ்சு மெயின் லிஸ்ட் வரும்ல, அப்படியே இருக்கும். இது வந்து வழக்கமாக இந்த இளையூர் காலம், வசந்த காலம் வர்றது இயற்கை தானே. ஆனால் மதுரை மண்ணில் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா, மதுரை வழக்கறிஞர்களுக்கு எப்போயுமே வசந்த காலமாக இருந்து வர எங்களுடைய இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு நீங்களெல்லாம் உதவியாக இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று மதுரையில் உள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களுக்கும், சென்னையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து நீதியரசர் அவர்களுக்கும், மத்திய மாநில அரசினுடைய அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் அருமை அண்ணன் வீரா அண்ணன் அவர்களுக்கும், பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும், ஏஎஸ்ஜே திருமதி விக்டோரியா கௌரி அவர்களுக்கும், மத்திய மாநில அரசு வழக்கறிஞர்களுக்கும், சுழல் முறையில் வேலை செய்த பதிவுத்துறை அவர்களுக்கும், அறுசுவை உணவை அன்பாக தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற கேட்டரிங் அவர்களுக்கும் மற்றும் பதிவுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும், யாராவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.